Okay. So in the previous lecture, we've seen that what is the definition of maximal ideal and prime ideal. Okay. So what is the maximal ideal? Ideal of ring R is an ideal M different from R. That is, M is not equal to what? R. Okay, which is different from R, such that there is no proper ideal N of R properly containing M. Okay, so in between M and R, there does not exist any proper ideal. Okay, then we can say that M is maximal ideal of R. Okay, look at the definition, such that there is no proper ideal N of R properly containing M. या M ला कंटेन करणारा असा कोणताही आयडियल एक्झिस्ट व्हायला नको आहे आपल्याला. Okay, then we can say that M is the maximal ideal of R. Okay, and the next definition is what is the prime ideal? What is the prime ideal? An ideal N which is different from R in a commutative ring with in a commutative ring R is a prime ideal if A into B belongs to N. That implies either A belongs to N or B belongs to N, or all AB belongs to R. Okay, look at here. 12, which is belongs to N. Okay, but that 12 that belongs to 6. Okay, ideal generated by 6. Okay, so here 3 into 4, which is belongs to 6, but neither 3 is not belongs to 6, neither 4 is not belongs to 6. Hence, ideal generated by 6 is not a prime ideal. Okay. So we seen that one more theorem. If F is the field, then ideal P of X generated by P of X is not equal to 0. Okay. So this is not null ideal of capital F of X. Okay. Ring of polynomial is maximal if and only if that P of X is irreducible. Okay. काय सांगतोय थेरम? हा P of X हा तुमचा जर irreducible असेल तर तो काय होतो? Ideal generated by that P of X is maximal ideal. Okay. Okay. हा जर P of X हा तुमचा irreducible असेल तर काय होतो? Ideal generated by P of X is a maximal ideal. Okay. हा थेरम बघण्याआधी आपल्याला एक रिझल्ट लक्षात ठेवायचा आहे. In a commutative ring R. Okay, if suppose R is commutative ring with unity, okay, with unity, then every, wait a minute, every maximal ideal, प्रत्येक तुमचा maximal ideal, okay, every maximal ideal is prime ideal. Okay, हा रिझल्ट लक्षात ठेवायचा तुम्हाला. याचा प्रूफ पण आहे. कसं? Suppose R is the commutative ring with unity. Okay, and suppose S is maximal ideal. Okay, then R by S हा तुमचा काय असतो? फील्ड तयार होतो, फील्ड. ओके, अल्जेब्रा 2 मध्ये नेक्स्ट सेमिस्टरला हा रिझल्ट आहे तुम्हाला. If R is the commutative ring with unity and S is the maximal ideal, then R by S is the field. जर R by S जर field असेल तर तो काय असतो? कोशंट रिंग बरं का. सो तो काय असतो? इंटिग्रल डोमेन. जर if R by S is an integral domain, implies and implied S is prime ideal. ओके, हा एक रिझल्ट आहे. म्हणजे हा रिझल्ट कसा आला? If R is the commutative ring with unity, then S is the maximal, then S is the prime ideal. हा तुमचा डायरेक्ट रिझल्ट. हा ह्याच्यावरून प्रूव्ह होतो. Okay, if R is a commutative ring with unity, then every maximal ideal is prime ideal. How? If S is maximal, then R by S is field. If R by S is the field, then it is an integral domain. If it is an integral domain, then
implies and implied this S, ideal S is prime ideal. Okay, theorem to statement पुन्हा लिहूयात आणि प्रूव्ह करूयात. Okay, so look at the theorem. What is theorem says that if capital F is a field, okay, then ideal that generated by P of X, which is not a null ideal, okay, zero ideal sort of capital F of X is maximal, if and only if that P of X, that polynomial P of X belongs to F capital F of X is irreducible. Okay, irreducible over F. Okay, let us see proof. Only if part. First part, that is only if part. Okay, so in the first part, we assume that capital the ideal generated by P of X, which is not equal to 0, that is not a null ideal. Okay, be a maximal ideal in F of X, capital F of X. We have to prove that P of X is an irreducible over F. Okay, so in the first part, let the ideal generated by P of X, which is not equal to 0 ideal, null ideal, be a maximal. Okay, maximal ideal in capital F of X. Okay, and to prove that P of X is irreducible over F. Okay, that polynomial P of X is irreducible over F. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, so let, if possible, assume the contradiction. That is, let, if possible. What is the possibility? P of X is not irreducible over F. Okay, what is the meaning of not irreducible? That is, P of X is reducible. Okay, reducible over F. Okay, the meaning of this sentence is what? The P of X is reducible. Not irreducible meaning म्हणजे काय? Reducible. Okay, so what is the definition of reducible over F? Hence, there exists G of X and H of X where, sorry, hence there exists G of X and H of X in capital F of X, that is ring of polynomial, such that P of X is equal to G of X into H of X. Okay, where the degree of G of X is in between 0 and P of X, where the degree of G of X 0 less than degree of G of X less than degree of P of X. Okay, and 0 is less than degree of H of X is less than degree of P of X. So this is the definition of reducible over F. Reducible over F म्हणजे काय असणार? हे दोन्ही एलिमेंट कुठनं असून capital F of X. Okay, now look at it. As P of X belongs to ideal generated by P of X. Okay, ideal generated by P of X म्हणजे काय? Every element of this ideal is in the form of product of two elements. Okay, ह्याचं डेफिनेशन काय सांगितलं मागच्या वेळेस?
ideal generated by P of X. What is the definition of this set? Every element of this set we can write in the form of कसा असेल हा set? P of X into G of X G of X belongs to capital F of X. याचाच अर्थ काय? त्यातला प्रत्येक एलिमेंट ह्याच्या मल्टिपल मध्ये असेल. ओके, ह्याच्या मल्टिपल मध्ये असेल. Okay, so itself an element P of X belongs to ideal generated by P of X, taking the G of X is equal to 1. Okay, constant polynomial. Okay, so P of X into 1 is equal to P of X. So P of X is the element of ideal generated by P of X. Any doubt? No, sir. No, sir. Yeah, that would be this. Okay, so as P of X belongs to capital ideal generated by P of X, what is the value of P of X? G of X into H of X belongs to ideal generated by P of X. Okay. Now, as ideal generated by P of X, what we assume that? Look at here. Ideal generated by P of X is a maximal ideal. Okay, so ideal generated by P of X is maximal ideal in capital F of X. It implies आता सांगितलं त्यातून काय, जर P of X हा प्राइम मॅक्सिमम आयडियल असेल तर तो काय होतो, आयडियल जनरेटेड बाय P of X is prime ideal. Okay, prime ideal in capital F of X. Okay, any doubt? No, sir. काय हे कसं आला प्रूफ? कॅपिटल F of X हे रिझल्ट तुम्हाला पुढच्या सेम ला. ओके, कॅपिटल F of X आपण आयडियल जनरेटेड बाय दिस P of X. काय होईल, फील्ड होईल. फील्ड झाला की काय होईल, इंटिग्रल डोमेन झालं. इंटिग्रल डोमेन झाला की हा ऑटोमॅटिकली तुमचा काय होतो, prime ideal. Okay, hence it implies that ideal generated by P of X is the prime ideal in capital F of X. Now, prime ideal, if A and B belongs to ideal, समजा येतो S मध्ये असेल. Okay, and S is the prime ideal. Belongs to S or P belongs to S. Okay, now here G of X, what is the value of P of X is G of X into H of X into H of X belongs to ideal generated by P of X. The दोघांचा product, the product of two elements belongs to ideal generated by P of X. What it implies, and P of X is the prime ideal. So what we get, either H of X or G of X belongs to ideal generated by P of X. Okay, so that implies either G of X belongs to ideal generated by P of X or H of X belongs to ideal generated by P of X. Any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay. काय अडचण काय? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now look at here. Jर G of X and H of X. If suppose G of X, here we get what we get is G of X belongs to capital P of X, ideal generated by P of X, and H of X is ideal, belongs to ideal generated by P of X. So what is the nature of this G of X and H of X? Then we write the G of X is equal to P of X into Q1 of X. Okay, or H of X is equal to what? P of X into Q2 of X for some Q1 of X and Q2 of X belongs to capital F of X. Okay, so this is the definition of ideal ना, आता सांगितल्यानुसार. Okay,
for some q1 of x and q2 of x belongs to f of x. Ka? Because here g of x belongs to ideal generated by p of x and h of x is ideal generated by p of x. So what is the nature of g of x and h of x? Is in the multiple of some q1 of x and some q2 of x. Any doubt? No, sir. Okay. But then we can't have degree of g of x or degree of h of x less than p of x. याच्यावरून काय सांगू समजते आपल्याला? लुक एट हियर. या दोन स्टेटमेंट वरून डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स काय होईल? Degree of g of x is greater than degree of p of x. Okay. And degree of h of x is greater than degree of p of x. Okay. Greater than or equal to असेल. इथे काय असेल? Greater than or equal to. We don't know what is the degree of q1 of x and q2 of x. Okay. Hence, we can say that from this statement, the degree of g of x and degree of h of x is greater than or equal to degree of p of x. But here we have, look at here, degree of g of x and degree of h of x is what? Less than degree of p of x and less than degree of p of x. Okay. हे कशामुळे पॉसिबल होतंय? कशामुळे होतंय हे कॉन्ट्रडिक्शन? Wrong assumption. Wrong assumption. Okay, but then we can't have the degree of g of x and degree of or the degree of h of x less than degree of p of x. आपल्याला असं मिळणं शक्य नाहीये. Why? Because this one. Okay. So hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. What is our assumption? Look at here. If possible, p of x is not irreducible over f. Okay, हे wrong आहे. मग हे wrong असेल तर मग true काय असेल? p of x is reducible over f. Okay, so that implies p of x is irreducible. Okay, irreducible over f. Okay, any doubt? No, sir. Okay, now the second part, if part. Okay, so in this part, we are assume that if p of x is irreducible over f, and we have to prove that ideal generated by p of x not equal to 0 is a maximal ideal. ओके, मग एखादं आयडियल जर मॅक्सिमल आयडियल दाखवायचं असेल तर काय करावं लागेल? त्याच्या दोघांच्या मध्ये या आयडियल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स अँड दॅट रिंग, ओके, रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, त्याच्यामध्ये एक कोणता तरी आयडियल हा येतोय असं सांगून काय दाखवेल? असं मला काय प्रूव्ह करायचं आहे? व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह? दिस आयडियल एम इज मॅक्सिमल आयडियल ऑफ दिस रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल. ओके, हा जर मला मॅक्सिमल दाखवायचा असेल, व्हॉट इज द प्रोसिजर? हा ह्याच्यात कंटेन होतोय आणि हा ह्याच्यात कंटेन होतोय असा एक एक्झिस्ट होतोय म्हणून दाखवावा लागेल. आणि हा आलेला जो आयडियल आहे एकतरी याला इक्वल आहे किंवा याला इक्वल आहे. Okay, so hence we have to prove there does not exist no proper ideal of f of x, okay, that properly contain m. Okay, हे कळेल तुम्हाला तर पहा. So in the if part we are going to assume let that p of x, the polynomial p of x is irreducible polynomial in
capital F of x, ring of polynomial. And to prove that the ideal generated by P of x is maximal ideal. Okay. Okay. Any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay. Now let if possible. Again, let if possible. What is the possibility? N is capital N. Okay, capital N is an ideal. Is an ideal in capital F of x such that, okay, that ideal generated by P of x, okay, which is contained in N, which is contained in capital F of x. Okay, असा एक आयडियल एक्झिस्ट होतोय if possible. There exists an ideal n in f of x such that p of x is contained in n and which is contained in f of x. Okay. Now, as तुमचा f of x काय आहे? f हा तुमचा फील्ड आहे. जर f फील्ड असेल तर f of x हा काय असतो? प्रिन्सिपल आयडियल डोमेन. Okay, if f is the field, then f of x is काय असतो? प्रिन्सिपल आयडियल डोमेन. Okay, how? जर f तुमचा फील्ड असेल, capital F of x, that ring of polynomial is Euclidean domain. Every Euclidean domain is unique factorization domain, and every unique factorization domain is principal ideal domain. Okay, so as capital F of x. Okay, theorem मध्ये काय दिले तुम्हाला f? हा इथे f is a field. So what is the f of x then? Capital F of x is Euclidean domain. And we know that every Euclidean domain is unique factorization domain. And every unique factorization domain is principal ideal domain. Hence, f of x is principal ideal domain. Okay, so what is the definition of principal ideal domain? Every ideal is generated by single element. Okay, thus, हा n कोणाचा आयडियल आहे तुमचा? Capital F of x. And what is the f of x? Capital F of x is principal ideal domain. So hence that ideal n is generated by single element. Suppose that element is g of x. Okay, for some g of x belongs to that n. हा n मध्ये असेल. ओके, आयडियल मध्ये म्हणजेच काय तो f of x चा कोणता तरी एक एलिमेंट आहे त्यापासून तो काय असेल जनरेट झालेला असेल. ओके, so hence the above equation becomes that p of x ideal generated by p of x which contained in ideal generated by g of x which is ideal contained in that capital F of x which is a ring of polynomial that is principal ideal domain. Okay, now look at here. As p of x, okay, that polynomial p of x belongs to ideal generated by p of x. Okay, okay, and what is this one? The ideal generated by p of x which is contained in what? Ideal generated by g of x. So what it implies that polynomial p of x belongs to ideal generated by g of x. Okay, if suppose if here we have p of x, this belongs to ideal generated by g of x. So what is the definition of this set? That implies so p of x is equal to, okay, the multiple of g of x. Okay, that g of x into q of x. Okay, for some q of x belongs to capital F of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay. आता तुमचा काय p of x कसा आलाय?
is equal to g of x into q of x for some q of x belongs to capital F of x. Okay, now since we are assumed in the if part, p of x काय आहे तुमचा irreducible polynomial. Okay, p of x is the irreducible polynomial. So what is the definition of irreducible polynomial? जर एखादा polynomial तुमचा irreducible असेल तर तो product of two polynomials मध्ये मला हे लिहिता येईल का? No. जर मग लिहिता येत असेल तर तो कोण असायला हवा? Either g of x is unit or q of x is unit. Okay, so since this p of x is an irreducible polynomial, then either g of x or q of x is constant. Okay, constant का हा unit पाहिजे. And what are the units in capital F of x? All constant polynomials. Okay, so these are either g of x or q of x is constant polynomial. Okay, any doubt up to here? No, sir. So either what is the degree of then constant polynomial? 0. 0. So either the degree of g of x is equal to 0 or degree of that q of x is equal to 0. Okay, now the case 1. What is the case 1? Suppose the degree of g of x is 0. Suppose degree of, I don't know whether the degree of this one or this one is 0. If suppose degree of g of x is 0. Okay, so what we have then? It implies that g of x is a non-zero constant polynomial. Okay, g of x हा तुमचा कसा आहे? Constant polynomial in capital F of x. Okay, so what it implies? एखादा unit non-constant polynomial in f of x. Okay, so that implies g of x constant polynomial म्हणजे कसा आहे तो? g of x is unit. त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट होतो in f. Okay, what it implies? The g of x is unit in capital F of x. Okay, याचे युनिट आणि याचे युनिट कसे असतात? सेम असतात. Since there isn't there units in R and the ring of polynomial R of x are same. Okay, so here g of x is the unit in f of x. It implies एखाद्या युनिट एलिमेंटने जनरेट झालेला आयडियल काय असतो? So the ideal generated by that g of x is equal to whole capital F of x. कसं? Suppose z हा तुमचा काय? Commutative ring with unity. Okay, याच्यातला युनिट मेंबर कोण आहे? 1 आहे. So ideal generated by 1 काय असेल? whole z असेल ना? Yes, sir. Ideal generated by -1 कोण असेल? whole z असेल. ओके, सिमिलरली तर काय तुमचा g of x इज काय? युनिट इन f of x. ओके, एखाद्या कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियलने जनरेट झालेला आयडियल कसा असेल? हा कोणाला कोइन्साइड होईल? होल f of x. ओके, सपोज दिस कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल काहीतरी असेल, हा 1 असेल. ओके, सो आयडियल जनरेटेड बाय 1 कसा असेल? ह्याचं डेफिनेशन काय असेल? 1 into suppose this was q of x, where q of x belongs to for some q of x belongs to capital F of x. म्हणजेच काय येईल हा? सेट होल सेट f of x. ओके, कोणताही मेंबर घ्या. जर मी इथं 2 घेतला तर इथं किती येईल? 2 येईल.
Why? Because 2 also unit in capital F of x. Okay, what is the inverse of 2 is 1 upon 2. ओके, हा पण काय तुमचा पॉलिनॉमियलच आहे की इन एफ ऑफ एक्स. ओके, कोणताही एलिमेंट घ्या, टेक एनी एलिमेंट. सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, suppose this is 2, so this is 2 into q of x for some q of x belongs to f of x. So this is the whole ring of polynomial f of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. Wait a minute. So in the first case, that g of x is coincide with ring of polynomial f of x. म्हणजे हा तुमचा काय झाला, g of x ideal generated by g of x कोणाला coincide झाला, whole f of x. That means the ideal generated by g of x and the ring of polynomial capital F of x are both are same. They both are not equal. Okay. Now the second case. What is the second case? Suppose the degree of q of x is 0. Case number 2. Degree of q of x is equal to 0. What it implies? So q of x is equal to c, where c is belongs to f. Okay, कोणाची डिग्री 0 असते, कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियलची. समजा तो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल c आहे आणि c हा कसा असेल, बिलॉंग्स टू f. Then what is the p of x? p of x काय तुमच्या इथे, g of x into q of x. Okay, so p of x is equal to g of x into c, where c is unit in f, capital F. Okay, that implies unit म्हणजे काय होतो, त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट होतो. So here g of x is equal to c inverse into p of x. So what it implies, g of x belongs to ideal generated by p of x. Okay, why? Because g of x is in the multiple of some constant polynomial and p of x. So by the definition of ideal generated by p of x, that g of x must belongs to ideal generated by p of x. Okay. Okay, any doubt up here? No, sir. Okay. So hence, ideal generated by g of x. ह्याच्याने जनरेट झालेला आयडियल हा कसा असेल, कोणाचा सबसेट असेल, आयडियल जनरेटेड बाय p of x. ओके, एनी डाउट? हा ह्याच्यातलं एक एलिमेंट आहे. So ideal generated by g of x is contained in ideal generated by p of x. Okay, समजते का? Yes, sir. Now look at it. This is suppose give this to the equation number 1 and this one the equation number 2. इथे बघा इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 मध्ये काय, आयडियल जनरेटेड बाय p of x is contained in ideal generated by g of x, and in the equation number 2 ideal generated by g of x is contained in ideal generated by p of x. From equation 1 and 2 we can say that from equation 1 and 2 ideal generated by g of x that is equal to n, which is equal to ideal generated by p of x. Okay, what we have then, this n that is g of x. Okay, that is that g of x is coincide with what, p of x. म्हणजेच काय होईल, एक तर हा n तुमचा हाय आणि एक तर n हा काय हाय. याचा अर्थ काय, p of x मध्ये ideal generated by p of x and the ring of polynomial capital F of x, there does not exist any proper ideal which contain properly contain the ideal generated by p of x.
So hence this is the definition of मॅक्झिमल आयडियल. हे कशामुळे होतंय? इफ पॉसिबल आपण काय म्हणलंय, जर एन हा तुमचा आयडियल मी घेतलाय इन एफ ऑफ एक्स मध्ये, तर तो कोणाला कोइन्साइड होतोय? एकतर याला कोइन्साइड होतोय किंवा याला कोइन्साइड होतोय. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? त्या दोघांच्या मध्ये कोणीही नाहीये, कोणताही आयडियल एक्झिस्ट होत नाही. ओके, हेन्स it implies that ideal generated by P of x is maximal ideal in capital F of x. Okay, any doubt? No, sir. आता मी तुम्हाला जे नोट सेंड केले त्याच्यामध्ये हे स्टेप जरा चुकीची दाखवलेली आहे. ओके, कोणती स्टेप? वेट अ मिनिट. ओके, आता जे केस 1 आणि केस 2 आहे त्याच्यामध्ये जरा चुकीची माहिती लिहिलेली आहे. सो राईट डाऊन दी स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 and स्टेप नंबर 2. हा, दिस वन, केस 1 आणि केस 2 राऊंड लिहिलेलं आहे त्या नोट्स मध्ये. जरा राईट डाऊन दिस वन. केस न इथपर्यंत सेम आहे, either g of x is equal to 0, q of x is equal to 0. Okay, write down this one, case 1 and case 2. Okay, any doubt up to here? If you have, they can ask. This one is the case second. Okay, so ideal generated by irreducible element. कोणताही एक इरेड्युसिबल एलिमेंट घेतला आणि मी त्यापासून जनरेट केला आयडियल, तर तो कसा असेल? मॅक्झिमल आयडियल असेल. ओके, मॅक्झिमल आयडियल तर असेलच, पण कसा असेल तो? प्राइम आयडियल पण असेल. ओके, सो आयडियल जनरेटेड बाय irreducible element, this one. Any ideal generated by irreducible element, then it is maximal. If it is maximal, then it is irreducible. Okay, now we move towards the next one. Okay, can we move? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the next point is, the next theorem is, let F be a field. Let F be a field and that small f of x, that is polynomial, belongs to ring of polynomial f of x, is an irreducible polynomial if and only if f of x, that is small f of x, okay, small f of x is an irreducible element in capital F of x. Okay, we proved in the previous lecture every irreducible element is irreducible polynomial. Okay, but irreducible polynomial is not an irreducible element. Okay, we proved in the previous lectures every irreducible element काय असतो? हा तुमचा irreducible polynomial असतो, but every irreducible polynomial is not irreducible element. Okay, but here f is given field. ओके, जर f जर फील्ड असेल तर कॉन्व्हर्स पण त्याचा काय होतं? ट्रू होतं. ओके, लुक ॲट द प्रूफ. ओनली इफ पार्ट. Let
The only part, assume the f of x is an irreducible polynomial, and we have to prove that f of x is an irreducible element. Okay, let small f of x belongs to capital F of x, that is ring of polynomial, be irreducible, irreducible polynomial in capital F of x. We have to prove that small f of x polynomial, okay, is an irreducible element in capital F of x. Okay. Wait a minute. F of x is an irreducible element, irreducible polynomial, and we have to prove that f of x is an irreducible element. Okay. Look at it. Let this small f of x is equal to g of x into h of x, where this g of x and h of x belongs to capital F of x. Now, look at it. As this f of x being irreducible, polynomial, irreducible polynomial. हा तुमचा काय f of x irreducible polynomial. So either degree of g of x is equal to what? 0, or degree of h of x is what? 0. Okay, as f of x is an irreducible polynomial असेल तर काय असेल? Either this degree of this one is 0 and degree of this one is 0. We cannot write the degree of g of x and h of x strictly in between 0 to f of x, degree of f of x. Okay, so here if we can write f of x is equal to g of x into h of x, then either degree of g of x is equal to 0 or degree of h of x is equal to 0. Okay, now suppose the degree of g of x is equal to 0. Okay, so that implies that g of x polynomial is a constant polynomial. Suppose that constant polynomial is a, where a belongs to Capital F. f, na? Capital F. Okay, that field F. Now, हा तुमचा कसा आहे कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल आहे. सो 0 नॉट इक्वल टू ए, दॅट इज काय हा वाचायचा कसा नॉन झिरो एलिमेंट ए. ओके, सो ए हा कसा आहे तुमचा नॉन झिरो एलिमेंट अँड ए बिलॉंग्स टू कॅपिटल एफ. आणि व्हॉट इज द एफ? एफ इज द फील्ड. सो g of x is the non-zero polynomial in f of x. So here a inverse exists. Okay, a inverse exists in capital F. Okay, why? Because every non-zero element possesses multiplicative inverse in F. Okay, isn't it all? Since every non-zero element in possesses multiplicative inverse in F. Okay, so a inverse exists in F. Okay, so what it implies? A is unit in f of x. That is f म्हणजेच काय f of x मध्ये काय असेल तो युनिट असायला हवा. Okay, that is g of x is equal to a is unit in capital F of x. Okay, f चे युनिट आणि f of x चे युनिट काय असतात? सारखेच असतात, सेम असतात.
That is, the g of x is equal to a is unit in f of x. Okay, since unit in R and R of x ring of polynomial, okay, are same. Okay, so hence या दोघांमधला एक काय झालाय युनिट मेंबर झालाय f of x is equal to unit into h of x. Hence f of x is an irreducible element. Hence a polynomial f of x, irreducible polynomial, is an irreducible element in capital F of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. And the second part, if part, we already proved that. Okay, every irreducible element is an irreducible polynomial. Okay, look at the theorem on page number 32 in your notes. Okay, which I sent. Okay, so let here f of x belongs to capital F of x be an irreducible element. Okay, आता काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला हा irreducible element घ्यायचा आणि irreducible polynomial प्रूव्ह करायचा. Hence capital F of x be an irreducible element in capital F of x, that implies small f of x is an irreducible polynomial in capital F of x. Okay. $32. Okay, the notes मध्ये आहे आता सेंड केलेले. Okay. Any doubt up to here? No, sir. Okay. Wait a minute. Okay, the next theorem is let capital D be unique factorization domain and capital F be a field of quotient. कोणाचा या डीचा युनिक फॅक्टरायझेशन डोमेन म्हणजे काय असेल हा इंटिग्रल डोमेन असेल आणि इंटिग्रल डोमेन पासून आपल्याला काय तयार करता येईल field of quotient. This is the field of quotient of D. Okay, so let नीट लक्ष द्या this small f of x belongs to capital D of x, that is ring of polynomial on D. Okay, so every coefficients are from D, where the degree of f of x is greater than 0. What is the meaning of this sentence? तो कसा असला पाहिजे non-constant असला पाहिजे. So then first if f of x is irreducible in D of x, if it implies, not if and it implies f of x is irreducible in capital F of x. Okay, हा तुमचा f of x कुठला पॉलिनॉमियल आहे d of x मधला. हा जर d of x मध्ये irreducible असेल, suppose this f of x is an irreducible element in d of x, irreducible polynomial in f of x, so this f of x is an irreducible in capital F of x, where this f
is the quotient field of this D. Okay. And the second one is f of x. Okay, fx is primitive in D of x and irreducible in capital F of x. It implies f of x is irreducible in D of x. Okay, स्टेटमेंट नीट लक्ष द्या. फर्स्ट स्टेटमेंट काय तुमचं फर्स्ट स्टेटमेंट कुठले पहा ह्याचा कॉन्व्हर्सच आहे फक्त कॉन्व्हर्स मध्ये तुम्हाला इथे ऍड काय केलंय प्रिमिटिव्ह ऍड केलंय ओके wait a minute in the first statement look at here if f of x is an irreducible in D of x it implies f of x is irreducible in f of x याचा कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट काय असेल f of x is irreducible in f of x is an irreducible in f of x capital F of x it implies it does not imply ह्याचा कॉन्व्हर्स काय असेल ह्याच्यावरून हा ट्रू नाहीये ओके डज नॉट इम्प्लाय मग याच्यासाठी कंडिशन काय घालावी लागेल ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा एफ ऑफ एक्स कसा असायला पाहिजे प्रिमिटिव्ह पण असायला पाहिजे ओके तेच सांगितलं इथं बघा एफ ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव्ह इन डी ऑफ एक्स अँड इरिड्युसिबल इन एफ ऑफ एक्स ओके हा स्टेटमेंट आहे की नाही ते which implies then f of x is irreducible in d of x आणि हा स्टेटमेंट काय इक्वल हे दोन स्टेटमेंट कसे इक्वल ओके म्हणजे याचा कॉन्व्हर्स ट्रू करण्यासाठी आपल्याला ऍडिशन काय करावं लागेल हा एफ ऑफ एक्स कसा असायला पाहिजे तुमचा प्रिमिटिव्ह इन डी ऑफ एक्स ओके So here, let D be the unique factorization domain and capital F be the field of quotients of D, and let f of x belongs to capital D of x, where degree of f of x is equal to 0, greater than 0. What is the meaning of this one? That f of x is the non-constant polynomial. Okay, then we have to prove that f of x is an irreducible in D of x, then it is irreducible in f of x. Okay, first prove part 1. Okay, आधी हे prove करूया आपण. So answer, solution. 1 part 1 okay now tell me what is the contrapositive statement of this one if this is p and this is q okay here what we have p implies q okay now what is the contrapositive statement of this one negation of q implies negation of p okay so what is the negation of q f of x is reducible in f of x. f of x is reducible in capital F of x that implies f of x is reducible in d of x. f of x is reducible in d of x याचा अर्थ काय तर मी हा प्रूव्ह करू किंवा हा प्रूव्ह करू हा प्रूव्ह केला काय आणि हा प्रूव्ह केला काय या दोन्हीचा अर्थ काय एकच आहे ओके सो मग हा स्टेटमेंट कसा प्रूव्ह करणार मी सपोज I taken first f of x is irreducible. I take f of x is an irreducible polynomial in f of x, and we have to prove that f of x is reducible in d of x. Okay. So मी हा स्टेटमेंट प्रूव्ह केला काय किंवा हा स्टेटमेंट प्रूव्ह केला काय दोन्हीचा अर्थ एकच होईल ओके now what we have first the degree of f of x greater than 0 what it implies given दिलेलं आहे तुम्हाला okay degree of f of x is greater than 0 the f of x is non-constant okay non-constant polynomial in
capital D of x. तुमचा f of x कुठून आला आधी? Capital D of x मधून आलेला. Okay, so f of x is the non-constant polynomial in D of x. Okay, so in the first part we are assuming f of x is the reducible in f of x. Okay, first assume काय करा है? This f of x is reducible in that capital F of x. Okay, माझा हा f of x कसा आहे? Reducible आहे आणि तो काय नॉन कॉन्स्टंट आहे. Okay, so what we have then, it implies that f of x has a factorization in capital F of x. Why? Because f of x is reducible in capital F of x. Okay, so let that implies f of x is equal to what? G of x into h of x. रिड्यूस म्हणजे काय होईल? तो त्याचे फॅक्टर्स मिळतील आपल्याला. ओके, वेअर g of x and h of x फॅक्टरायझेशन इन f of x आहे. f of x म्हटल्यानंतर हा g आणि h कुठून येणार? f मधून येणार. ओके, आर पॉलिनॉमियल ऑफ लोअर डिग्री in capital F of x. Any doubt up to here? No, No, sir. sir. Okay. Okay, so f of x is equal to what? G of x into h of x. And degree of g of x and h of x are lower than f of x. Okay, now x. F is the field, okay, which is given to us. F is a field of quotient. कोणाचा? D चा. Field of quotient E. Then the coefficient in g of x and h of x. h of x आणि g of x चे कोएफिशिएंट कुठून येत आहेत? f of x. ओके नाही, f मधून येत आहेत. आणि f हा काय? तुमचा फील्ड ऑफ क्वेश्चन कोणाचा? d चा. ओके, सो एव्हरी एलिमेंट बिलॉंग्स टू f. समजा मी तुमचा p हा एक एलिमेंट घेतलाय जो f मधून येतो. सो p हा कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल? a अपॉन b, फिर a and b कुठून असेल? d मधून असेल. ओके, so this is the field of quotient, na definition of field of quotient. Okay, now as f is the field of quotient of D, then coefficients of g of x and h of x are of the form a upon b for some a and b belongs to कुठून? F. f नाही, d ना. d आहे ना तुमचा. हा टोटल एलिमेंट माझा f चा एलिमेंट आहे. ओके, a आणि b कुठून असणार? Yes, sir. d मधून असेल. ओके, D मधून असणार. okay. So as f is the field of quotient of D, then coefficients of g of x and h of x हा f मध्ये असेल. पण तो f मधला आहे तो एलिमेंट कसला फॉर्म मध्ये असेल? a upon d, where a and b belongs to d. ओके, नाउ टेकिंग काय करायचं मग? त्याचा प्रत्येक एलिमेंट g of x समजा nth डिग्रीचा तुमचा पॉलिनॉमियल असेल. प्रत्येकाचे किती कोएफिशिएंट असतील? असे a1 upon b1, a2 upon b2 असं काहीतरी प्रत्येकाचे कोएफिशिएंट असतील. तर त्याचा एलसीएम घेऊन बाय क्लिअरिंग द डिनॉमिनेटर, आपण समजा क्लिअरिंग डिनॉमिनेटर केलाय बाय एक्झाम्पल घेऊन सांगेन. आधी पहा, लक्ष द्या. बाय क्लिअरिंग डिनॉमिनेटर we get, okay, so d is equal to d into f of x is equal to some g1 of x into g2 of x, sorry, h1 of x. ओके, हा मी f of x कसा लिहिन? मग f of x is equal to काय येईल? g1 of x हा g of x आणि h of x होता. ओके, आता जो कोई डिनॉमिनेटर येईल तो डिनॉमिनेटर मी इकडे घेतला आणि वरच्याला नाव काय दिलंय? g च्या ऐवजी g1 of x, h ऐवजी काय दिलंय?
h1 of x. For example, कसं सांगतो आता? हम्म, something f of x ना. So this is x square minus 4 is equal to x minus 2 x plus 2 घेतला. तो घेतला लिहिला तर काय होईल? कसं सांगू तुम्हाला? आता याला काय करणार मी? 3 ने करता 3 3 इकडे घ्या. 4/3 into x square minus 4 is equal to 2 into x minus 2. 3 ने मल्टिप्लाई केल्यावर 6 x plus 2. 2 to get cancel. असं आहे ना? 3 मल्टिप्लाई केल्यानंतर काय होईल? कॅन्सल होईल. 4 into ओके, समजते का कसं येतंय? एक्झाम्पल घेऊन समजेल की चांगली. हे उद्या सांगते एक्झाम्पल. ओके, ओके. जो काही कोएफिशियंट आहे आपण आधी पाहिलंय, थांबले दाखवतो. आधी परवा पाहिलं बघा. वेट अ मिनिट. ओके, वेट अ मिनिट. ओके, नाही सेव्ह झालंय. वेट अ मिनिट. वेट अ मिनिट. आता यात यात काय होईल? या एफ ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्स मध्ये जी ऑफ एक्स आणि एच ऑफ एक्स मधला प्रत्येक कोएफिशियंट कसा असेल? माझा ए अपॉन बी या फॉर्म मध्ये असेल. ओके, एक्स इंटू a1 अपॉन, समजा हा माझा x रेस टू 0, a2 अपॉन b2, ओके, इंटू x रेस टू 1 हा समजा माझा जी ऑफ एक्स असेल. आणि हा एचचा कोएफिशियंट कसा असेल? समजा a3 अपॉन b3 इंटू x नॉट, ओके, x रेस टू 0 असेल. ओके, आणि हा a4 अपॉन b4, ओके, सो x रेस टू 1 समजा हा आहे समजा. या चौघांचा मी काय करेन? एलसीएम करेन ना. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर करून काय करेन? मल्टिप्लाय करेन ना वरच्या. सॉरी, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टिपल मध्ये काय करून मल्टिप्लाय करेन. मग इथे काय येईल? इथे कोणता तरी एक एलिमेंट येईल आणि खालचं काय होईल? जो काही नवीन पॉलिनॉमियल येईल त्याला मी काय म्हटलंय ना? G1. ओके, आणि जो काही इकडे येईल त्याला काय म्हटलंय मी? H1. म्हणजे इथे तुम्हाला डिनॉमिनेटरला कोणतेही कोएफिशियंट नाही मिळणार मग. ओके, कळतंय का? हो सर. एक एक्झाम्पल घेतल्यानंतर काही पण एक्झाम्पल नाही सुचत आहे मला. ओके, उद्या सांगेन एक्झाम्पल.
आपण एक थेरम पण घेतला याच्यावर, की एखादा पॉलिनॉमियल जर एफ ऑफ एक्स असेल तर आपण कसा लिहितो, एफ नॉट ऑफ एक्स अपॉन ए असं लिहितो आहे की नाही. आणि हा इकडे जर आपण घेतला तर काय होईल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ऑफ एक्स. समजलं का, असला एक थेरम घेतलाय बघा. ओके, so what we get then, d into f of x is equal to g1 of x into h1 of x. Okay, where the d belongs to capital D. Okay, and g1 of x, h1 of x belongs to कुठे असतील, आता ह्याच्यातले कोएफिशिएंट कशातले असतील, माझे d मधले असतील. ओके, so hence these two polynomials are belongs to d of x. Okay, and also such that the degree of g of x is equal to what, degree of g1 of x. दोघांच्या डिग्री सेम असतील. ओके, या g of x ची डिग्री, the degree of g of x and the degree of g1 of x must be same, and also the degree of h of x and degree of h1 of x also same. Okay, आपण कोएफिशिएंट ने वर मल्टीप्लाय केलं त्या एलसीएम. Okay, so there is no effect on the degree, and also the degree of h of x is equal to degree of h1 of x. Okay, now look at here, by theorem, which theorem, as D is what, unique factorization domain. ओके, तुमच्या दिलेल्या नोट्स मध्ये पेज नंबर 35 ला हा थेरम आहे, पेज नंबर 35. ओके, तो घेतलाय आपण. Every polynomial of x we can write in the form of content and the polynomial p of x. Okay, so g1 of x also we can write c1, which is content of that polynomial, into p1 of x. Suppose this is p1 of x, and h1 of x we can write c2 into p2 of x. ओके, कोणताही पॉलिनॉमियल आपण या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, कंटेंट आपण बाहेर काढू. ओके, वेअर तुमचे g1, h1 आणि f कुठून आलेले आहेत मेंबर्स, d of x मधून आहे, म्हणजे d मधून आलेले आहेत, d of x मधून. हेन्स that c1, c2 and c belongs to c1, c2 and c are belongs to d. Okay, unique factorization d, and that p of x, p1 of x and p2 of x belongs to capital D of x. Okay, and they are primitive polynomial, p1, pn, p2 are primitive polynomial in capital D of x. Okay, any doubt up to here? No, Here sir. this is question number 1. ओके, थोडं किचकट वाटेल पण आहे असं. हे एक दोनदा वाचा, लिहून काढा. ह्याला हे आधी आपण घेतलेलं लक्षात असेल तर मग तुम्हाला लक्षात येईल. आधी तुम्ही वाचत असाल तर मग हे लक्षात येईल. हे आधी झालेलं आहे आपल्याला, आपण घेतलंय. एव्हरी पॉलिनॉमियल यू कॅन राइट इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट अँड p of x, and that p of x is the primitive. This also p1 of x is primitive. Okay, what is the content? The greatest common divisor, no? Yes, sir. Okay, greatest common divisors of all coefficients. Okay, if all the common divisors of that polynomial are units in f, then that polynomial is called as primitive polynomial. Okay, so these are the p, p1 and p2 are the primitive polynomials in d of x. So this from 1, putting the value of this all f, g1 and h1, so we get d into, what is the value of f, c into p of x, which is equal to, what is the value of h1, g1, c1 into p1 of x. What is the value of h1? Equation 1 was. Okay, what is the value of h1?
C2 into P2 of x. Okay, which is equation number 2. Okay, now this is primitive. This is primitive. Okay, so by Gauss theorem, Gauss theorem. What says Gauss theorem? The product of two primitive polynomial is again primitive polynomial. Okay, product of two primitive polynomial is primitive polynomial. Okay, so hence, so this is d into c into p of x is equal to c1 into c2 into p1 of x into p2 of x. Okay, तुमचा p of x काय झाला तुला इथे primitive polynomial, and this one is also primitive polynomial. Okay, so now the right hand side and left hand side काय तुमचे primitive polynomial. Now comparing contents on both sides. What we get? C1 into C2 is equal to D into C. What is the relation in between them? Into U, where U is the unit in D for some unit in U belongs to capital D. Okay, unit U belongs to capital D. Okay, so thus from 2, thus from 2, what we get then? D into C. Okay, into P of x is equal to, what is the value of C1, C2? D into C into U. Okay, this is P1 of x into P2 of x. Okay, so which is by left cancellation law, this D and this get cancelled. So here we get C into C cancel nahi karega apnala. Okay, C into P of x is equal to C into U into P1 of x into P2 of x. ओके, कसं लिहू शकतो का आपण? याला ब्रॅकेट घेतल्यानंतर c इंटू यू ला ब्रॅकेट घेऊ, पुन्हा d इंटू c ला ब्रॅकेट घेऊ शकतो. लिहू शकतो का असं? Yes, सी sir. यू डी कुठून येतात हे सगळे? डी मधून येतात. ओके नाही, they are all the elements from D. But what is the D? Unique factorization domain. Unique factorization domain म्हणजे काय असेल तो? इंटिग्रल डोमेन असेल. इंटिग्रल डोमेन म्हणजे काय असेल तो? कॉम्युटेटिव्ह रिंग विथ युनिटी असेल. ओके, कॉम्युटेटिव्ह रिंग युनिटी म्हणजे काय असेल तो? रिंग असेल. रिंग असेल म्हणजे काय करेल तो? असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करणार की नाही? Yes, sir. हा मागचं सगळं कारण हे आहे, हे दिसायला दिसतं असं सोपं. Okay, so here we get C into P of x is equal to C into U into P1 of x into P2 of x. But what is C into P of x? Look at here. C into P of x is what? What is f of x? Is f of x. C into P of x is f of x. So here we get f of x is equal to C into U into P1 of x into P2 of x. Give this is equation number 3. ओके, आणि P1 of x आणि P2 of x कुठे आहेत तुमचे? कुठून आलेले आहेत हे? आर द एलिमेंट्स ऑफ D of x. ओके, आणि f of x हा कुठला आहे तुमचा? f of x is irreducible in, सुरुवातीला पहा, f of x आपण कुठला घेतला होता? irreducible in f of x मधला घेतला होता. आता तो कुठे रिड्युसिबल इन f of x होता. ओके, सो f of x हा रिड्यूस कुठे झाला आता? D of x. So okay, so this is the day.
हा तुमचे दोन एलिमेंट कुठून आहेत डी ऑफ एक्स मधून. ओके, सो हा एलिमेंट कुठला घेतला होता आपण कॅपिटल एफ ऑफ एक्स मध्ये. हेन्स दिस शोज दॅट the small f of x has a factorization, a factorization in f of x that implies that small f of x has factorization in capital D of x. ओके, म्हणजेच काय, if f of x is reducible in capital F of x, it implies f of x is reducible in D of x. Now, what is the negation of this statement? F of x is irreducible in D of x, then it implies f of x is irreducible in capital F of x. So, this is the statement number one. Okay. So, hence, what we proved? Hence, f of x, small f of x belongs to capital D of x is irreducible. Okay, ह्याचा निगेशन घेतला आपण, irreducible in capital D of x, then it is irreducible. Okay, negation of the above statement, irreducible in capital F of x. Okay, any doubt? No, sir. वाचा, समजून घ्या, समजलं तरी पुन्हा विचार. ओके, सेकंड स्टेटमेंट तर खूप सोपं आहे, दोनच लाईनचा प्रूफ आहे. ओके, व्हॉट सेकंड स्टेटमेंट काय, लुक ॲट D of x and irreducible in a capital F of x, then it implies याच्यावरून आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं सेकंड स्टेटमेंट ऑफ एक्स काय तुमचा प्रिमिटिव्ह इन डी ऑफ, ही कंडिशन ऍड केली. ओके, सेकंड प्रूफ, सेकंड पार्ट, a non-constant polynomial, suppose f of x belongs to capital D of x, that is a primitive in capital D of x and जर irreducible पण असेल कुठे in capital F of x. Okay, it's also irreducible in capital D of, since D of x काय सबरिंग ऑफ कॅपिटल F of x. तर ह्या मोठ्या सबरिंग मध्ये तुमच्या या मोठ्या रिंग मध्ये जर इररिड्युसिबल असेल, ओके, तर या छोट्या त्याच्या सबरिंग मध्ये काय असेल तो इररिड्युसिबल असेलच की. ओके, सो हियर द नॉन कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल such that is primitive in D of x, irreducible in capital F of x, then it's also irreducible in capital D of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. The next part, next theorem is quadrilogy scale. Let
capital D, factorization domain, and capital F, B, field of quotient, field of quotient. कोणाचा? Of D, field of quotients of D. Let small f of x, okay, that polynomial that belongs to capital D of x be a non-constant. Okay, the degree of that polynomial greater than 0, non-constant. Then f of x, capital small f of x factors into the product of the product product of two polynomials, product of two polynomials of lower degree in capital F of x, if and only if it has factorization into polynomials of same degree in capital D of x. Okay, statements are very clear. Let D be the unique factorization domain and F be the field of quotient of D. And if small f of x belongs to capital D of x be the non-constant polynomial, हे तुम्हाला इथपर्यंत काय तुमचा given आहे सगळं. Okay, then f of x is factored into the product of two polynomials of lower degree in capital F of x. तर याच्यामध्ये जर तुम्हाला फॅक्टरायझेशन मिळत असेल, if and only if काय असेल, it has factorization into the polynomials of same degree in d of x. ओके, जर त्याचे फॅक्टर्स ह्याच्यामध्ये मला जर मिळत असतील, त्याचे फॅक्टर्स कशामध्ये मिळायला पाहिजे मला, या डी ऑफ एक्स मध्ये पण सेम डिग्रीचे मिळायला पाहिजे. ओके, नाउ लुक ॲट द ओनली इफ पार्ट. Solution. Only if part. Okay, let that f of x is equal to g of x into h of x be a factorization of f of x in capital F of x. Okay, where suppose the degree of g of x is equal to r and the degree of h of x is equal to yes. Okay, as of the guy, if I am taken any element f of x belong to that capital F of x, then it has factorization as like this, g of x into h of x, the factorization of f of x in capital F of x. Okay, so I have to prove that it has a factorization into polynomials of same degree in b of x. Okay, so in the previous theorem we proved that. What we prove? As, look at it, as in the previous theorem we can prove तिथं काय होता तुमचा g of x is equal to what, c1 into p1 of x. Okay, and h of x is equal to काय होता तुमचा c2 into p2 of x. Okay, because this c1 and c2 is what, Content. content, and p1 and p2 are the primitive polynomial. Look at it. g1 of x and h1 of x is equal to c1 into p1 of x and h1 is equal to c2 into p2. Okay, hence we can prove that f of x is equal to, okay, a into
P1 of x into that P2 of x. Okay, where A is equal to what? C1 into C2. The contents are product set. Okay, where the degree of P1 of x is equal to क्या असेल? Degree of g of x. Okay, which is equal to r, and the degree of P2 of x is equal to degree of h of x is equal to yes. Okay, आणि हा P1 आणि P2 कशात असतील तुमचे मेंबर्स, and P1 and P2, sorry, P1 of x and P2 of x. P1 of x and P2 of x are the elements of capital D of x. Okay, so hence we prove that f of x, if f of x has the factorization in capital F of x, then it implies f of x is also factorization in D of x. Okay, any doubt? No, sir. And the if part, in the second part, suppose f of x has a factorization in D of x into h of x, that is g of x and h of x belongs to capital D of x. Okay, then the g of x and h of x are belongs to capital F of x. Why? Since that D of x is the subring of capital F of x. Okay, hence result atomic obviously true. The result follows. Obviously true, ना? Result follows. ओके, म्हणजे तुमचा एफ ऑफ एक्सचा फॅक्टरायझेशन होत असेल कशामध्ये, डी ऑफ एक्स मध्ये. पण डी ऑफ एक्स हा काय सबरिंग आहे कोणाचा, एफ एफ ऑफ एक्स, कॅपिटल एफ ऑफ एक्स. हेन्स एफ ऑफ एक्स हॅज ए फॅक्टरायझेशन इन कॅपिटल एफ ऑफ एक्स. ओके, एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. Okay, the next theorem is wait a minute. Wait a minute. Okay. The next theorem is factorization. Next point is factorization in f of x, capital F of x. त्याच्यामधला फर्स्ट theorem. Okay, what is the next point? Factorization in capital F of x. Okay, and this first theorem is let that p of x be an irreducible polynomial. Okay, समजा p of x हा तुमचा irreducible polynomial आहे in capital F of x. ओके, प्रत्येक वेळेला जर जेव्हा irreducible आहे असं सांगताय तर ते कुठे irreducible आहे हे सांगणं महत्वाचं आहे. का बघा, x square plus -2. Okay, this polynomial is irreducible in q of x. Okay, why? Because where q is the set of rational number. X minus x square minus 2 कसा लिहू शकतो मी, x square minus square root of 2 bracket square, which is equal to x minus root 2 x plus root 2. But हा root 2 आणि root 2 हे काय, minus root 2 plus 2 are not the members of q. Okay, hence this x square minus 2 is irreducible. कुठे कुठे असणं हे सांगणं, कुठे irreducible हे सांगणं महत्वाचं आहे. Irreducible
in Q, that is, or over Q of x. Sorry, over Q in Q of x असं पाहिजे. Okay, irreducible in Q of x over Q. But this polynomial also, same example, x squared minus 2 is from belongs to, suppose this is R of x. हा काय असेल मग? इथे काय असेल? Reducible असेल. Okay? Yes, sir. Why? Because these are the real numbers. हे real number आहेत की नाही? ओके, म्हणून कुठे इरिड्युसिबल आहे हे सांगणं महत्वाचं आहे. Wait a minute. Okay, what is this theorem? Let P of x be the irreducible polynomial in f of x if that P of x divides, जर हा P of x डिवाइड करतोय कोणाला? यांच्या प्रोडक्टला R of x and S of x. Okay, the product of R of x and S of x for R of x and S of x. He element belongs to capital F of x. Okay, then what it implies? Either P of x divides R of x or P of x divides S of x. Okay, जर यांच्या प्रोडक्टला डिवाइड करत असेल आणि P of x हा इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल असेल F of x मध्ये, तर काय म्हणतोय? आयदर P of x ह्याला डिवाइड करेल और P of x S of x ला डिवाइड करेल. ओके, सिमिलरली इन झेड मध्ये सांगूयात आपण, रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल सांगू झेड सांगू. सपोज तुमचा R काय म्हणतात? झेड आहे. इरिड्युसिबल एलिमेंट काय असतात यातले? प्राइम एलिमेंट. ओके, 3 5 7 11 हे सगळे तुमचे प्राइम एलिमेंट, म्हणजे काय इरिड्युसिबल एलिमेंट आहे. ओके, सपोज 3 divides 12, याचा अर्थ काय होईल? 3 divides 3 into 4 or 6 into 2. याचा अर्थ काय? आयदर 3 3 ला डिवाइड करेल or 3 divides 4. ओके, याचा अर्थ काय होईल? आयदर 3 divides 6 or 3 divides 2. पण इथे हे दोन केस पॉसिबल नाही. ओके, और म्हटलं इथे. ओके, इथे इरिड्युसिबल एलिमेंटच्या ऐवजी काय तिथे इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल. ओके, इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल दिले तुम्हाला. ओके, इथे रिंगच्या ऐवजी काय दिलंय? रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल दिलं. ओके, wait a minute. That is, let if P of x is an irreducible polynomial in capital F of x and P of x divides R of x into S of x for R of x and S of x belongs to capital F of x, it implies either P of x divides R of x or P of x divides S of x. Okay, inside there. Look at the proof now. Any doubt up to here? काही डाउट्स असतील तर विचारू शकता बरं का. Okay, any doubt? No, Last sir. time घेऊ आणि थांबूया. Okay, now let P of x be an irreducible polynomial. Irreducible polynomial in capital F of x. Now, what we have? This P of x divides R of x into S of x. Okay. याचा अर्थ काय? 3 6 ला डिवाइड करतो. याचा अर्थ काय? 6 is equal to 3 into 2. Okay, correct? Correct है ना? इथे काय येईल? What it implies is R of x into S of x is equal to P of x into U of x for some Q of x belongs to capital F of x. ओके, हा कोणाच्या मल्टिपल मध्ये असेल?
या पी ऑफ एक्सच्या मल्टिपल मध्ये असेल. ओके, एनी डाऊट? No, sir. No, sir. That r of x into s of x is equal to p of x into q of x. Okay, so thus what it implies that r of x into s of x belongs to ideal generated by p of x. This is the definition of what? Ideal generated by p of x. So this element belongs to ideal generated by p of x. Okay, but what is given to us that p of x is an irreducible polynomial. And ideal, we know that ideal generated by any irreducible polynomial is maximal ideal. Okay. Now, p of x being an irreducible polynomial. Irreducible polynomial. Okay. So what it implies? It implies that ideal generated by p of x. Okay, is maximal ideal in capital F of x. Okay. Hmm. जर आयडियल जनरेटेड बाय मॅक्झिमम आयडियल असेल तर तो काय असतो? प्राइम आयडियल. सांगितले वाय? आयडियल जनरेटेड एव्हरी इन अ कॉम्पिटिटिव्ह रिंग विथ युनिटी. नीट लक्षात ठेवा, इन कॉम्पिटिटिव्ह रिंग विथ युनिटी every maximal ideal is prime ideal, but converse did not true. Okay, why? Because f of x and that ideal generated by p of x is irreducible polynomial. हा काय होईल मग? तुमचा कोशंट रिंग फील्ड होतोय. फील्ड होतो तर काय होतोय? इंटिग्रल डोमेन होतो, आणि इंटिग्रल डोमेन झाला की हा ऑटोमॅटिकली प्राइम आयडियल होतो. ओके, so hence it implies every maximal ideal in the f of x, that is implies ideal generated by that p of x is prime ideal in capital F of x. Okay, thus we have that r of x into s of x. कशामध्ये होता माझा एलिमेंट? belongs to p of x. ओके, जर एखादा एलिमेंट त्या p of x मध्ये जात असेल तर प्राइम आयडियलची डेफिनेशन काय? अँड धिस प्राइम आयडियल, धिस p of x इज व्हॉट? प्राइम आयडियल. If a into b belongs to s, what is the definition of prime ideal? Either a belongs to s or b belongs to s. So what it implies here? Either r of x belongs to ideal generated by p of x, or s of x belongs to ideal generated by p of x. Okay, is it correct? Yes, sir. जर हा जर ह्याच्यामध्ये जात असेल, कोण? r of x is belongs to ideal generated by p of x. What is the definition of ideal generated by p of x? r of x is in the multiple of p P of of x x into Q2. q1 of x, or s of x is equal to p of x into q2 of x for some q1 q2 belongs to capital F of x, for some q1 of x or q2 of x belongs to capital F of x. Okay, याचा अर्थ काय? That implies p of x divides either r of x or p of x divides s of x. Okay, hence the proof. Okay, p of x divides r of x into s of x, it implies that either p of x divides r of x or p of x divides s of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. ओके, एक मेल आवाज येतोय. कोण आहे तो मुलगा? नाव काय त्याचं? आज पहिल्यांदाच ऐकलंय. नाव काय तुमचं? कोणतरी आन्सर देते. मुलाचा आवाज आहे. Taskin. नाव काय?
नो सर. हॅलो, फिमेल आहे का? ओके, नाव काय तुमचं? तस्कीन आहे सर. चांदा ओके तस्कीन. ओके 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 ओके, ठीक आहे. Okay, so any doubt in this theorem? Any problem? Okay, if p of x be an irreducible polynomial in capital F of x, if p of x divides r of x into s of x, or either p of x divides r of x or p of x divides s of x. Okay, एक corollary आहे तिथं फक्त स्टेटमेंट घेऊयात आणि थांबूयात. ओके, नेक्स्ट corollary is there. Let p of x is irreducible polynomial in capital F of x if that p of x divides r1 of x into r2 of x up to so on rn of x, that is all ri of x belongs to capital F of x. Okay, that thing of polynomial. Then that p of x divides ri of x for at least one I. ओके, असंच एक्सटेन्शन केलेलं आहे. इथं 2 घेतले होते, इथं n घेतले. ओके, दिस इज द कर्लरी. Okay, so today we will stop here. The remaining part we will see in the next lecture. Okay, उद्याच्या लेक्चरला तसा तुमचा सिलेबस सगळा संपेल. ओके, वेट उद्याच्या 2 लेक्चर मध्ये तुमचा पूर्ण सिलेबस संपेल.